아 모르고 파도 바닥 저기 뭐 아무튼 너 오늘 시나 모르는 파이 먹고 거기 지금 벌써 어디 아무 그래 아무 그렇게 오늘은 페니드로 이거라 Uma kita katanya, oh Umar mainnya dan sendiri. Kalau itu komputer ada kamu turun ya Umar itu. 우리 고타 छुट्टी बेला त तपाईहरु उ आएर नि Net kan pun itu bisa ini. Terang खाना पर पुलिस लाम Kalau ini Kenapa gak apa ini? orang mau buzani kan, kono Mana pernah cuman dorau. baik-baik dulu. Hei, 혼자 가야 되겠다 뭐. 중국화. 파가 이제 팔 주세. 좀 내서 봐. 어때매야? 나건. 꽃밭 그리려 그러. 뭐 사들은 또 동거지 지금. 사부라 또 사부. 사부다. Haji Islam itu powerful. Bilang ris Bujaknai. Bossi saya dui kebab. 헬멧 놓고 보라 다 봐야 루머니 보라 대자고 그냥 Pura padi itu bisa. Ya. Ikaw sa 사모스 사모 Candice dia dah bro. 차로 그거 미연 지니 Aisha haja ham 그거 따 그거 아이비디오 그거 팩스 안 가? 뭐 밖에? खाइमेया लोडीमेया कुन भेन्डिस लिया? आंगो लिया ता बोना जिति दं ता Tadi वो mau और की माखे होनी छोटा वो सालो पे बुझनु को होता थे दिन छोटा 거기 나게 돼도 सालो खाके लगो फेसन तावला खाके बाबू स्पॉट ना कुबु सिमाली अब आ जगह न हो sengai bega bro. ठीक है फिर Ini kaisa teh kalau bisa Joseph nih. 이 다른 Bakın suka lok na. 이거 가간가 뭔데 한마루 떨어가면 속도가 많이 오르나 알고 랭을 이렇게 하는 거니까
Bising obi nang jokham ko rok. Daw tar khai rok kata cha. Daw khai kata. Da phak bai nang kata. Bosa ko to bon market ko kata. yang nok khamani nok ba ga thang khamata garo ko ma he kasu tumun sine kana Bo bazar thangmani bo dong mari thamani dupo garo dol tong kang ba kunung ya ba lai kana ne was tong mata bo dikholo tong sokmani borok baru ko parano ko ai ta uti ke hate ta ba okay nge kono ko ya ban ya helmet ai buir phegarao kang kunung ya ba para ba ke han tong ra kha ke bai sabi ha ke bodo khane drop se ko helmet buir phainai abon sim buna che sengmane wa boson khiglai bu kha Khoro busu tong su bu. Rok. borok buna he khorun khotam ta ke bayang nasigi tong lat pele ne Ye buna rong ka sini. sino borok bai ki agiwo personal kono dusman rok to pan dushman kare borok bayang bo parani borok gagra para ni nasa tong ko jor nasa Bongni moi khe nang ki efe da kha khaja ke na. No para thansa da. jeng emne para ke thanja ken tong yo para bung khala ta bung ko jorang chino ka phalu Tam no tui bukan no kun rok sawi buman rok. kum phang kok sia ta uno na sabo phainai pheka san sabo rok phainai pheka no ko minister phane sasa ke doctor rok ke thangka doctor hospital dugin tong kha khreng baro Ni ni mukha. an mu orjun ojendra Orjon de bu. bo parani na phalu na para parbo na So far I know, there was a program by Honorable Chief Minister of Tripura that some people joined BJP party on 18th of this month. And then right after the program, in different places, the miscreants, I don't want to mention they belong to which party, and sometimes it is good not to mention about the party. In different places, the miscreants, they started attacking our Tipra Motha supporters, and 4 of them have been injured. They were admitted in Khumulwngo hospital. Yesterday, all of them have been given release from the hospital. I, along with our entire team, few MLAs and former minister, Mr. Navar Kumar Jamatia, the local MDC and youth leaders, and Mahila leaders are also here. All of us, when we went and visited all 4 injured people, and 2 of our party offices have been totally ransacked and gutted into fire. You must have seen. I am standing right now in front of our party office only. They tried to burn this party office also. So we want to tell actually Tipra Motha believes in peace and prosperity in this state. We have been telling them. Now always the allegation comes onto us, and then I want to question actually people bringing the allegation against us. Will they answer that why, who has done this to Tipra Motha's party office? Who are those people who attacked our party supporters all of the sudden when they were returning to their residence after maybe they have come back from the market or from the field?
So this was the incident. Now, point is, we have heard that some miscreants were also carrying small arms, and then few places they have bombarded also. Now I want to appeal to the Home Minister of the state. I am also a minister. Now you can question, you are also minister, why you are appealing? Because now I have come as a party man and then standing in front of our party office. I want to appeal, I want to request the Home Minister of the state. Police has to be very strong and they should be taking appropriate step to seize all these illegal small arms and the handmade bombs, grenade. I think you all must be seeing that even in the heart of the city also sometimes the bombardment takes place actually. Bombing happens sometimes. So why this is happening? So if we want to keep peace and prosperity in this state, I think police has to take very strong action. Sir, The point is, Pinaki, I just want to tell that no one should be spared does not mean that it should happen with only one party. When we have handed over the list of miscreants, they have been identified by the local people. Why police is not arresting them? Why police is not arresting? I'm questioning. Not as a minister, as a party man. Now I'm questioning why Tipra Motha people only will be blamed for this. Even when the incident took place in my own constituency, I kept quiet. Why those miscreants from other party other than Tipra Motha, they have not been arrested? Why police are guarding them? When time comes, we'll bring everything out, I'm telling you. We are into alliance, we respect the alliance. Maharaja also believes in alliance. Maharaja also believes in peace and prosperity in this state. But blame should not come on to us. These handful people, 10, 12 people, all of a sudden they'll come and attack our party officers like this. How long we'll tolerate? I think time has come. Even as a party, we'll discuss. We'll talk to Maharaja. Actually, we have to take a stand. We cannot keep quiet just like this. So I have seen by myself today, 2 of our party officers, 4 of our injured people. A person's shop was bombarded, I think 2 days back. And then we visited him also, his shop also. So I think now the law and order is in the hand of Home Minister. That is our Chief Minister. He should be taking appropriate step. Thank you. অনিরও একটুদের মধ্যেই কেন বিরোধটা হচ্ছে? আমি একটা জিনিস বলছি, শরিক কার সাথে কে শরিক হয় এগুলো সময় নির্ধারণ। তো শরিকে আছি কিন্তু তাই বলে এভরিথিং এইভাবে চলবে এটা তো হয় না। আমাদের উপর ব্লেমটা আসছে যে তিপ্রা মথার তারা অ্যাটাকটা করেছে। If series of incidents, I am telling the police personnel, if you see series of incidents, ঘটনা কোথা থেকে শুরু হয়েছে এটা যদি দেখা যায়, তিপ্রা মথা পার্টি হ্যাজ নট স্টার্টেড। আমাদের কর্মীরা আক্রান্ত, আমাদের উপর ব্লেম চলে আসছে। আমরা শুধু অনুরোধ করছি যারা মিসক্রিয়েন্ট, যারা আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ নীরব কেন? পুলিশ হ্যাজ টু টেক অ্যাকশন। কিন্তু আই ডোন্ট নো দ্যাট মুখ্যমন্ত্রী উইল বি এবল টু টেল বেটার। কারণ আমি এলাম আমাদের পার্টির ডাকে এখানে চলে এলাম, কিন্তু স্যাটেলাইট থেকে আমি দেখিনি যে এটা কোন দলের মধ্যে হচ্ছে। আমরা বলছি মিসক্রিয়েন্টস, সমাজদ্রোহীদের দ্বারা এই কাজ হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে হবে। এবং পুলিশ সামওয়্যার ইনঅ্যাক্টিভ অর দে আর সাপোর্ট দে আর মানে obviously I can see the police people only standing. আগে পুলিশের একটা অ্যাকশন ছিল যে কোনো একটা ঘটনা হলে পুলিশ ছুটে যেত, কিছু করত, বাট পুলিশের সামনেই কিন্তু এই সমস্ত ঘটনাগুলো হয়েছে বলে আমাদের পার্টির মেম্বাররা বলছে। তো আমার বক্তব্য হলো সরকারটা তো আমাদেরও, সরকারের ইমেজ যদি খারাপ হয় আমাদেরও তো খারাপ ইমেজ হয়। সো উই ওয়ান্ট টু সেভ দি গভর্নমেন্ট, উই ওয়ান্ট টু সাপোর্ট দি গভর্নমেন্ট স্ট্রংলি। এবং সরকারের পক্ষে যদি বলতে হয় আমাদেরকে আরও কিছু
শক্তপুক্তভাবে স্টেপ নিতে হবে। অনিশবাবু, একটা যে আপনারা মার খাচ্ছেন তবু সরকারে আছেন, মানে এটা নিয়ে কি বলবেন? কি আমি মানে আক্রান্ত হচ্ছেন, হামলা হচ্ছে, তারপরে সরকারে আছেন, অ্যালায়েন্সে আছেন। না, এমন কিছু না, আক্রান্ত হওয়ার কোনো ঘটনা নেই। মিসক্রিয়েন্টরাই করছে, কেন এটা হবে না? তো হোম মিনিস্টার আমাদের কাছে দিয়ে দিক না, আমরা দেখাবো যে উইথিন 3 months মানে আইনের শাসন কিভাবে হয় এটা দেখাবো আমরা। তিপ্রা মথা ইজ প্রস্তুত, আমি বলছি না আমাকে দাও, তিপ্রা মথার কাছে যদি হোম মিনিস্ট্রিটা দেওয়া হয় এই সমস্ত ঘটনা উইথিন 3 months উইল টেকেল কমফোর্টেবল। Is it not the That I won't say. Actually, we are only telling, we are only appealing. He is the boss. We have to tell. what is your appeal? You My appeal is just let us take far more stronger action. thank you, sir. থ্যাংক ইউ।